Hi guys, welcome back to another episode of Fries with Potate. நான் Fries with Potate அப்படின்னு பேர் வைக்கிறது நான் யதார்த்தமாக தான் வச்சேன். But honestly, if anyone has a show or is hosting anyone, especially if you're from Tamil Nadu, you cannot escape the fact that Coffee with Didi did it first, you know. Fries with Potate முன்னாடி ஒரு Coffee with Didi எப்பவுமே you will be that is the president, you know. அதுக்கு நம்ம பண்றது எல்லாமே is just subversion from that. So thank you so much, ma'am, for... Hey, beautiful face. I know you call yourself potato face, but I think you have a very beautiful, intelligent face. Thank you so much. Like when I started doing it, நான் வந்து நினைப்பேன் வந்து Coffee with Didi இதெல்லாம் எவ்வளோ like you're so lively, you know. And I think நீங்க Coffee with Didi பண்ணும்போது and that is like the most, you know, rememberable நீங்க பண்ண விஷயத்துலேயே like those seasons were just... இப்போ கூட I see clips of it coming back on my timeline over and over again. That's how like culturally relevant that show was. Didiயோட hosting style is different, you know. It's like அவங்க host பண்ணும்போது you're being hosted by Didi. அதுவே ஒரு பெரிய விஷயம். So thank you so much, ma'am. எனக்கு வந்து நீங்க என்ன DM பண்ணி என்கிட்ட வந்து when you texted me, I was just like, is this like not like a fan page or something? I was like, am I actually speaking to the actual person? அப்படின்னு தோணுச்சு எனக்கு. So it was like so surreal to have someone of your stature to come and like talk to me. That's because, you know, when we started off also, there were so many people who were kind to us, and that kind of things, you know, will always give one strength to us. And when I DM'd you, I remember you were going through something. Yeah. And I thought that was not at all fair for this young lady who's trying to do something with her life and who's trying to make some difference in, you know, in her own way. And I know you didn't have any big channel support or any other support. You're creating it all by yourself, like from your own family and your own people. So I thought it was very unfair that it happened to you. So I thought, okay, I don't know if this will help her, but I thought, okay, you should never underestimate a kind word at that time. And I said, no, don't worry, this will definitely, you know, this is just a small chinna glitch. Anna, when you're in that glitch, no, you'll think that's everything. Or you ellame poichu. And that was Eid for you, and you were like, ella Eid anike. I was like, no. Eid is much bigger than all of this. Don't worry. It's going to see now. It doesn't make so much of sense, right? It only made you stronger. So always. அது ஒரு நல்ல மனசு இருக்கணும்ல அது சொல்றதுக்கு. But honestly, I want to start asking you about your anchoring journey. From like the beginning, your sister, I know she was a serial actress, and she's also an anchor. She was an anchor first, Anchor first, and then everything else. So like நான் வந்து நீங்க கேமரா ஆன் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த கதை சொன்னேன், மறுபடியும் சொல்லிக்கிறேன் இதுக்கு. Please. So when I was a kid, எங்க கசினோட அப்பாவோட ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன் மாதிரி ஒன்று நடந்துட்டு இருந்துச்சு. ஃபேமிலி ஃபங்க்ஷன் இல்லை, கம்பெனி ஃபங்க்ஷன். அண்ட் லைக் டிடியோட சிஸ்டர் தான் வந்து ப்ரெசென்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க, ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஷி வாஸ் எம்சிங் தட் ஹோல் ஈவெண்ட். அண்ட் எனக்கு அப்போ யாருன்னு தெரியாது, பிகாஸ் லைக் டிவி வந்து எங்களுக்கு சம்மர் வெக்கேஷனில் ஒன்லி, யூனோ, நான் எங்கள் பாட்டி வீட்டுக்கு போகும்போது தான் டிவி. ஸோ நான் அவங்கக்கிட்ட வந்து என் கசின்ஸ்லாம் புஷ் பண்ணி நீ ஃபோட்டோ எடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. டிடி சிஸ்டர் ஷி லைக் புட் மீ ஆன் ஹர் லேப் அண்ட் ஷீ டுக் அ ஃபோட்டோ வித் மீ. நான் அது தேடிக்கிட்டே இருந்தேன் அந்த ஃபோட்டோவை. ஓ மை காட், ஐ நீட் திஸ் ஃபோட்டோ, திஸ் இஸ் சச் அ ஃபுல் சர்க்கிள் மூமெண்ட் அப்படின்னு. பட் ஐ டிடன்ட் கெட் இட், பட் you know, it's so wholesome. நடக்கிறது எனக்கு ரொம்ப wholesome இருக்கு. My sister Priyadarshini, if she is watching this, she'll be very proud to know that, you know, now that little child has become this beautiful young lady, and she's doing so well, and she's like so original in her own style. So that's very nice. She'll be very happy about it as well. Thank you. So when you started off when you were really young, and அந்த டைம்ல வந்து media field அப்படின்னு when people start like media field அப்படின்னு சொன்னாலே there's like a tone of like, oh நீங்க மீடியாக்குள்ள போறீங்களா அப்படின்னு, you know. And your family was like super supportive, I believe. So what was it like when you first started getting into it? So when I first started hosting, my first hosting was with Sun TV. I hosted Sirvar Nigachchi or a program, and I was only 10 years old. Okay, I was in 5th standard, 4th to 5th, that age. And akka appo host பண்ணிட்டு இருந்தாங்க Sun TV ல already. So அது வந்து நான் அவங்கள பிக் பண்ண போயிருப்போ இந்த மாதிரி ஒரு சிறுவர் நிகழ்ச்சி இருக்கு. So it's a quiz program for kids and conducted by a kid. So they said, why don't we ask her to do it? And they just put me there one day, and I hosted the show. It was a very difficult show for me. I'll tell you why. ஏன்னா வந்துட்டு என்னோட டைரக்டர் அப்போ வந்து அவரோட பேரு கருப்புசாமி சார்.
அண்ட் அவர் வந்துட்டு ஃபுல்லாக தமிழில் எழுதுவார் கொஸ்டின்ஸ். என்னென்னா ஒவ்வொரு இது இருக்கும், ஒவ்வொரு ரவுண்ட் இருக்கும், பாதி சொல்வேன் மீதி என்ன. ஸோ இட் பி லைக் ஒரு பழமொழியோட பாதி நான் சொல்ல, நீங்கள் ஒரு கண்டஸ்டன்ட் சின்ன child who is also a child, நீங்கள் வந்து பாதி சொல்லணும். I would fail so bad. Yeah, forget it. I would feel so bad because I was so bad in Tamil. I used to fail in Tamil. Like 60 பசங்க இருப்பாங்க, ஓகே, A section B section சேர்த்து தான் தமிழ் கிளாஸ் எடுப்பாங்க. 59 பசங்க மேல இருக்கும், ஒண்ணே தான் தலையில இருக்கும், அது நானு. And why? I'll tell you why it was so hurtful. My sister on the other hand, elocution, பேச்சு போட்டு, everything, she has so much of a whole bulk of certificates in that school. And I went to the same school and we have 9 years of gap. So when she was in 9th, I was in first grade. Not first grade, 10th la I came to first grade. Oh, okay, so 8th படிக்கும்போது நான் LKG சேர்றேன். Oh, okay. By the time I came to first grade, அப்போதான் இந்த தமிழ் காம்படிஷன்க்கெல்லாம் தமிழே அப்பதான் வரும். LKG UKG ல எங்க தமிழ். So my teacher was so happy. பிரியதர்ஷினியோட தங்கச்சி தான் வந்துட்டு தமிழ் இப்போ வந்து சேர்ந்திருக்கா, அவ அக்கா மாதிரி. அப்படியே பயங்கர ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் இருந்தது. ஃபர்ஸ்ட் மிட் டேர்ம் டெஸ்ட் வரும்ல, குவார்டர்லிக்கு முன்னாடி, ஃபெயில். எனக்கு இன்னும் ஞாபகம் இருக்கு, கண்ணத்தை பிடிச்சி கிள்வாங்க ரீட்டா மிஸ். கிள்ளி, உங்க அக்கா எப்படி மார்க் வாங்க தெரியும் தமிழ்ல, நீ என்ன இப்படி ஃபெயில் ஆயிருக்கு. அவ்வளவுதான். அந்த நல்ல ட்ரீட்மெண்ட் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் மிட் டேர்ம்லயே நம்ம ஃபெயில் ஆனதுலயே 25 மார்க்ஸ்க்கு தான் இருக்கும் மிட் டேர்ம், இல்லையா? இட் இஸ் நாட் ஃபார் 100 மார்க். 10 மார்க் வாங்கி பாஸ் ஆக மாட்டேன். bro really bad dude, I was really bad. and என்ன போய் 5ஆம் கிளாஸ்ல கொண்டு போய், and அவர் என்னன்னா பயங்கரமான தமிழ்ல எழுதுவாரு. அது கிறுக்கல் தமிழ, தெளிவா தமிழ் எழுதி கொடுத்தாலே ஒரு 10 வயசு குழந்தைக்கு புரியுறது கஷ்டம். அதுல அவர் கிறுக்கி, ஏன்னா அவரு அவசரமா எழுதி கொடுப்பாரு. அவர் எழுதி கொடுத்துட்டு, அவரும் யங் தான் அப்போ, ஓகேயோ இப்போ இருக்கிற அவரா இருக்குமா. ஸோ எழுதி கொடுத்து, அது எனக்கு அங்கே பார்த்து வராது. ஒரு நாளைக்கு 3-4 எபிசோட் படிக்கணும், தப்பு விடக்கூடாது. அந்த பாதி சொல்லுவேன் மீதி என்ன இவனுங்க இந்த குழந்தைங்க முன்னாடி அதை பாதி படிக்கிறதுக்குள்ள எழுத்து கூட்டி நான் படுற கஷ்டம் இருக்கு. ஐயோ அம்மா. பட் see like இப்போ வந்து உங்க வீடியோஸ்லாம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது I was just like wow, her Tamil is so good அப்படி. Yes, but 10-year-old child didn't know that. That's what I'm trying to say. அதனால தான் you come so far. Yes, that was a very good training for me. ஆனா அதுக்கப்புறம் என்னோட தமிழ் வந்து நான் வேற வழியே இல்லை. ஏன்னா ஒரு நாள் 3 எபிசோட் 4 எபிசோட் எடுக்கணும், ஃபுல்லா பழமொழி, அப்புறம் வந்துட்டு இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்துட்டு வாட் இஸ் தட், இது மாதிரி எல்லாம் கேட்பாங்க, எப்படி சொல்றது, ரிடில் மாதிரி எல்லாம் கேட்பாங்க. அதுக்கெல்லாம் அந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்டு இப்போ அப்புறம் தமிழ்ல வந்து கொஞ்சம் நல்லா பெட்டர் ஆயிடுச்சு. லைக் டிடியோட தமிழ் இஸ் சோ குட் அக்கார்டிங் டு மீ. பிகாஸ் லைக் நான் பேசுற தமிழே வந்து நிறைய பேர் வந்து கிண்டல் பண்ணுவாங்க. பட் லைக் her Tamil is really good. And like whenever I see someone speak Tamil really well, எனக்கு பொறாமையா இருக்கும், சே இவ்ளோ அழகா பேசுறாங்க. But till now I'll tell you, my sister's Tamil is nowhere next to me. It's somewhere there and I'm somewhere here. And then, you know, I went on to train with James Vasanthan sir, and his Tamil and his diction in English, or be it Tamil, it's like superb. And Uma Padmanabhan ma'am, and I've grown up seeing them. அவங்க எல்லாம் அவ்வளோ அழகா தமிழ் பேசும்போது நமக்கு அப்படியே அது பார்த்து நம்ம அது அப்படியே வந்துரும். அண்ட் வந்து ஸோ தமிழ்ல நம்ம ஃபெயில் ஆயிட்டே இருந்தனால அதுக்கப்புறம் நம்ம டீச்சர்ஸ்லாம் என்ன இவ்வளோ பேசுறா. ஏன்னா நான் வாஸ் வெரி குவைட் ஆஸ் அ சைல்ட் ஆல்சோ. ஐ வாஸ் நாட் வெரி நாட்டி, நாட் ட்ரபிள்சம் அட் ஆல். பிரச்சனையே இருக்காது. எங்கேயாவது விட்டுட்டு போனீங்கன்னா அப்படியே தான் அதே மாதிரி தான் உட்காந்துருப்பேன். ஸோ யா வெரி கியூட். இல்லை கொஞ்சம் தத்தி மாடு மாதிரி அதே இடத்துல அப்படியே உட்காந்துருப்பேன். நீங்க செல்ஃப் அட்டாக் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க. இல்ல, that's the truth, Savya. That's like the truth. So only in front of camera I was trained to be all that. It comes only in front of the camera, but off camera I'm like okay, quiet. இங்க எல்லா எனர்ஜி எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு ஆஃப் ஆயிட்டோனே அப்பா அப்படின்ற something like that. Yeah. முன்னாடிலாம் வந்து லைக் when I used to create content, I was like இந்த கான்டென்ட் கிரியேஷன் பண்ணிட்ட உடனே அந்த அதுக்கப்புறம் ஒரு 1 hour பேசவே மாட்டேன் நான். ஃபுல்லா வந்து பேசி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் வாயே திறக்கக்கூடாது அப்படின்னு தோணும். So that's how I started with Sun TV. That ஒரு நல்ல ஒரு 25-30 episodes பண்ணேன். That was a good thing. How was it like when you were like you were doing a show and then you were also like in school, right?
So it was see like you said அப்போ ரொம்ப டிவி இவ்ளோ பாப்புலர் எல்லாம் கிடையாது யாராவது ஒருத்தங்க ரெண்டு பேர் வீட்ல தான் அது இருக்கும் and சன் டிவியும் அப்போ அந்த ஒரு தெருவுலயே ஒரு வீட்ல தான் இருக்கும் அந்த மாதிரி தான் இருந்தது not everybody used to have Sun TV and all I'm talking about 1995 so like then there was not much so there'll be only one or two kids or few kids who will say yeah I've seen you in that and that show and that's all it was nothing more than that and it never hits you also it was never and my school also will not let you feel that way you're all the same in your school and you don't have those kind of any discrimination of any sort if not you will only be like left right varth da edupanga ungala thavara school la they'll make sure that doesn't get into your head and after that I used to remember Kannan sir from Sun TV used to be very very kind to me at that time and I still remember he used to be so tall I used to avar vandale avar pakkatha poina all he'll do this to me and that's the only memory I have and he was very kind to me and till now he's very kind to me so after that then I went on to do different shows kutti kuttiya nariya hosting anga inga ella panni then 9th standard when I was 13 years old 14 I went for an audition in Vijay TV then the audition worked it was not Star Vijay then it was just Vijay TV then இப்போ கூட like audition calls வரும்போது it's like people will ask sometimes when we talk about like auditioning and stuff on the podcast people will be like எங்க போறீங்க where are you getting these auditions அப்படினு a lot of people will wonder இப்போலாம் கூட like storiesல போட்டு open call மாதிரி பண்ணிடுறாங்க but what was the audition process back then I think you used to get calls and because also I've done that so that child so they also did their homework it was not like randomly they will put out ipo madri randomly you can just put out and people can come illa they will also be in search of it so appo or kolanda pannichu and kolanda innum irukka vaaippukilla ena because they wanted somebody to host that show who was an adolescent not because it was Newton was sponsoring the show so adolescents la orthanga venunga 13 years la they figured out and somehow they got in touch with me and went for the auditionல என்ன ஏதாவது சொல்லுவாங்க படிச்சு பேச சொல்லுவாங்க அது படிச்சிட்டு மனப்பாடம் பண்ணிட்டு பேச வேண்டியதா பேசின உடனே அது எப்படி ஓகே ஆச்சுன்னா எனக்கு தெரியாது அது ஓகே ஆயிடுச்சு அதுக்கு அப்புறம் அப்படியே I started doing shows one after one in Vijay then it became Star Vijay then it became then something like what is that reality show kicked in then we had to change our whole pattern we were growing together so we didn't have any curtain riser no solvanga you have no idea what is that and you don't have YouTube like today to just search and figure out so you have to sit and think and figure out an own style and how do you do that and like that you keep thinking and you do that actually இப்போ I think I know a lot of young people who start working while they're in school colleges and all because I was like that but now I'm thinking about it like back then I don't think a lot of people would have been encouraged to work as school students ஏன்னா நான் காலேஜ்ல படிக்கும்போது my dad was like so scared when I was making money he was just like she'll drop out காசு பார்த்துட்டானா அவ்வளவுதான் படிப்பு ஏறாது அப்படின்னு and I'm just like no I'm going to finish the degree anyways so that is something that goes on in a lot of people's minds and I've actually met people who have earned money and they'll be like இதுக்கு மேல என்னால படிக்க முடியாது அப்படின்னு like I won't study because I know how to make money அப்படின்றவாங்க so what was your mindset I don't know so somehow I never thought படிப்பு ஒரு செகண்ட் ஆப்ஷன் நம்ம காசு பண்றது ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் I never thought but நீ என்ன வேணா பண்ணலாம் படிப்பை விட முடியாது that was like the basic rule of a house I guess I think it was most houses actually and I think if you're a Tamil house it happens to you and you have to study நம்ம பாத்தீங்கன்னா சோஷியலாவே எதை வித்தாவது படிக்க வச்சிரணும் அப்படிதான் நம்ம சொல்லுவோம் படிக்கிறதுக்கு எது காசு பண்ணணும் இந்த இதை நம்ம விற்காம வச்சுக்கலாம் அப்படி சொல்ல மாட்டாங்க நம்ம நீங்க யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா தமிழ் ஹவுசஸ்ல தமிழ்நாட்டுல most of the South Indian families I think படிப்பு ரொம்ப முக்கியம் எங்க வீட்லயும் படிப்பு was very very இது and அவங்க சொல்றாங்களோ இல்லையோ எனக்கே படிப்பு ரொம்ப that's like ஒரு unspoken rule மாதிரி like நீங்க படிக்கணும் அப்படின்னு so எனக்கு அதுல எந்த ஒரு மாற்று கருத்தே இல்ல and I don't encourage people saying you have to make money while you're studying superb but you can't
leave that, because this is like a very short-lived money. You need education, and sometimes people will say எனக்கு படிப்பு ஏறல, நான் வேலைக்கு போறேன், so what அப்படிலாம் சொல்லும்போது good, நீங்கள் வேலைக்கு போங்க, பட் படிப்பு ஏறல, படிப்பு முக்கியம் இல்லை அப்படின்னு ப்ளீஸ் 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 யாருமே ஒரு ப்ரொபகேண்டா பண்ணாதீங்க அப்படிங்கிறது என்னோட இது. பிகாஸ் நான் என்ன படித்தேன், நான் படித்ததுக்கும் நான் வேலை செய்கிறதுக்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா அப்படி கேட்பாங்க. டூட், absolutely agreed. நீ படிச்சதுக்கும் நம்ம வேலை செய்யறதுக்கும் நம்ம சம்பாதிக்கிறதுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. ஆனா படிச்சாதான், படிச்சதுனால இந்த வேலை நமக்கு கிடைக்கலங்கிற ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கும் தெரியுமா, அது உங்களுக்கு வரும். இல்லைன்னா ஒரு வேலை நீங்க படிக்கலன்னா நான் படிக்கல, எனக்கு இவ்வளவுதான், அந்த மைண்ட் செட் இருக்குல்ல, that can take you in two different routes. நீங்க படிச்சுதான், எஸ் கண்டிப்பா நீங்க படிக்கணும், கண்டிப்பா உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு பேசிக் டிகிரி இருக்கணும். having said that, சில பேருக்கு ADHD இருக்கு, எனக்கு வந்து படிப்பு வரல, ஐ ஹாவ் திஸ் ப்ராப்ளம் தட் ப்ராப்ளம், தட் இஸ் ஆல்சோ வெரி வேலிட். அது நான் கண்டிப்பா அக்செப்ட் பண்ணுவேன். நவ் ஆஸ் அ சொசைட்டி நம்ம அதையும் தெரிஞ்சுக்க, முன்னாடி அவ்வளோ நாலேஜ் நமக்கு இல்லை, இப்போ அந்த நாலேஜ் இருக்கு, சில ஹெல்த் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு, அப்போ அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம படிப்பையும் மாற்றணும். சும்மா மனப்பாடம் பண்ணி எழுதுறது மட்டும் படிப்பில்லை. ஸோ கொஞ்சம் அந்த சிலபஸை மாற்றுறதுல ஐ எம் அப்சல்யூட்லி கேம் ஃபார் தட் as well. But whatever said and done, you have to study. There is no two-way arguing about that. No. நானே வந்து வேலை பார்த்து மறுபடியும் படிக்க உட்கார்ந்திருக்கேன். Yes, and I saw that post of yours. நீங்க திரும்ப law படிக்க போறீங்க, கரெக்ட்டா? Very good. You should. அது என்னைக்குமே படிப்பு நம்மளை கைவிடாதுடா. அதுல ஒரு ஸ்பெஷல் ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் தரும் உங்களுக்கு. அது நம்ம படிச்சாதான் அது வரும். There are some people who will be like, நீங்க வந்து இப்படி two ways-ஆ பார்க்கறதுனால you're not committing here or not committing there அப்படின்னு, like especially when you're in media. But like when you're in media you understand that like இதெல்லாம் ஒரு நாள் போறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு. இதெல்லாம் ஒரு நாள் போயிடுச்சுன்னா நீ என்ன பண்ணுவ? I know there are a lot of people who say Gen Zs are not, they are like they don't know life, அவங்க வந்து லைஃப் ஒழுங்கா புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்கிறாங்க. I will not agree to it. Yes, DD is on our side, guys. But please don't push me out on millennials. I'm on their side, but I need you guys. But what I'm trying to say is simple. உங்களால இந்த வேலை ஒழுங்கா செய்ய முடியுதா? படிப்புக்கு கொஞ்சம் டைம் ஒதுக்க முடியுதா? உங்களோட ஃபினான்ஸை ஒழுங்கா மேனேஜ் பண்றீங்களா? திடீர்னு ஓவர் ஸ்பெண்ட் பண்ணி இல்லை திடீர்னு கடன் வாங்கி அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? இல்லை. ஸோ யூ கெட் டு ஹோம் அண்ட் யோர் ஹோம்ஸ், உங்களோட வீட்டு சூழல்லாம் கரெக்டாக இருக்குல்ல, உங்கள் பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் ஹாப்பி தானே? ஹாப்பி. நீங்கள் உங்கள் மைண்டுக்கு தோன்ற வரைக்கும் கரெக்டாக தானே எல்லாமே பண்ணீங்க? தட்ஸ் இட். தட்ஸ் ஆல் யூ கேன் லிவ் யோர் லைஃப். தேர் இஸ் நோ இதுதான் கரெக்ட் வே ஆஃப் லைஃப் அப்படி இல்லை. அட் தட் பாயிண்ட் சம் பீப்புள் சே நீங்கள் ரொம்ப வந்துட்டு ஜென்சி ஃபுல்லாகவே அவங்க இன்ஸ்டாகிராம்லேயே இருக்காங்க. எஸ், தே க்ரூ அப் வித் இட். ஸோ நான் வந்து ஒரு 18 இயர்ஸில் இருக்கும்போது இல்லை 20 இயர்ஸில் இருக்கும்போது இவ்வளோ ஒரு ப்ராட் கம்பேரிசன் வித் எவ்ரி திங் அண்ட் குவிக் ஆஃப் ரீச்சிங் யோர் ஹை ஆர் குவிக் ஆஃப் கோயிங் டவுன் ரெண்டுமே நம்ம பார்த்தது கிடையாது. ஓகேயா? ஸோ ஐ டென்ட் க்ரோ அப் வித் இட். ஸோ ஹவு டு யூ திங்க் மை அட்வைஸ் வில் பெனிஃபிட் யூ? லைக் நம்ம அவங்க ஷூஸ்லேருந்து உட்காந்து பார்க்கணும். ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிஃபோர் வி அட்வைஸ் or say something about them or generalize them, you need to be in their shoe and try to empathize and understand what they're going through. Yes, but having said that, you can also take some good things from this end of the என்ன சொல்றது, இக்கரையில இருந்தும் நீங்க நல்லது எடுத்துக்கலாம், தப்பே கிடையாது. அதை கம்ப்ளீட்டா நான் வந்து அப்படி பேசுறவங்களாம் ஒத்துக்க மாட்டேன். ஐ திங்க் யூ கைஸ் ஆர் வெரி வெரி, அவங்களுக்கு தெரியும் இவ்வளோ விஷயங்கள் ஹேண்டில் பண்ண, வேலை, படிப்பு, ஃபேமிலி, அவங்களோட ஒரு ரொமான்டிக் சைட் ஆஃப் தேர் லைஃப் எல்லாத்தையுமே அவங்க ஒரு அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்காங்களா, அவ்வளோதான் அங்கே லைஃப் பண்ண முடியும். இப்போவே 40 வயசுக்கான அறிவு 20 வயசுல இருக்கணும்னா அப்போ நீ 40 வரைக்கும் வாழவே தேவையில்லையே. அப்படி அது நீ பண்ணவே முடியாது. அந்தந்த வயசுல தான் அந்த அறிவு வரும். அவங்கள நீங்க you should let them make those mistakes and understand as well. But always have somebody you rely on, you can go and take your advice or respect and completely mentor, trust. Have somebody, or even like your brother or sister, someone who's a little bit older than you, has more experience. Like I was talking very recently with my friend and like all of us collectively, my friends, we're all like, we don't know what we are doing with our lives, Sabrina. I'll tell you something, nobody knows. Exactly. Everybody doesn't have their life figured out, guys. அவங்களோட லைஃபை ஃபிகர் அவுட் பண்ணிக்கிட்டே தான் போறாங்க. Exactly. I'll tell you one example. நம்ம வந்து ஒரு 5 வயசு இருக்கும், இல்லைன்னா ஒரு 8 வயசு இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன்.
நம்ம பேரண்ட்ஸ்க்கு அப்போ என்ன ஒரு 30 வயசு இருந்திருக்கும். Yeah. அப்போ 8 வயசு குழந்தை என்ன, I think my parents are gonna hate me for this. No. I'm gonna say that. Please don't hate me. 8 வயசுல ஆனால் என்ன நினைக்கும் அந்த குழந்தை, 30 என்னோட பேரண்ட் தான் உலகத்திலே அறிவாளி, அதுக்கு எல்லாமே தெரியும், என் பேரண்ட் என் அம்மா அப்பாக்கு எல்லாமே தெரியும், அப்படிதானே நினைப்போம். ஃபேக்ட். 30 வயசு வந்தப்பறம் தான் இவ்வளவுதான் உனக்கு அறிவா, இதை வச்சுட்டா ஒரு குழந்தைய பேத்து இவ்வளவு வளர்த்த நீ அப்படின்னு தோணும். நிறைய பேர் சொல்ல மாட்டாங்க, தேவையில்லாம I'm in trouble because of her. No, it's true. Yeah, my mom, she got married when she was 23. I'm almost 23. நான் இப்போ இருக்கிற I keep asking her like, எப்படி நீங்க 23ல கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னு. I'm just like, எனக்கு அந்த சூழ்நிலை like மனநிலையிலே இல்ல நான் இல்ல. அது ஏன்னா they were pushed and somehow they learned to live inside that. But somehow you have to learn to live அப்படிங்கிறது வேணாமே. Why can't you just live your life அப்படிங்கிறது என்னோட question. So I think you guys are doing great. Yeah, I think you've lived your life by that also. Yeah, and I was always considered a rebel or outcast. I don't have any regrets. All the mistakes I made, all the correct things I've done in my life, I don't have regrets for anything. That's how you should live life, guys. Because somebody else also told me when I was very young, எனக்கு பொறுப்பே இல்லைன்னு சொல்றாங்க. And they just looked up and காசு ஒழுங்கா சேர்த்து வைக்கிறியா, வேலைக்கு ஒழுங்கா கரெக்ட் டைம் எந்திரிச்சு போறியா, ஹார்ட் பிரேக், லவ் ப்ராப்ளம், பாய் ஃப்ரெண்ட் ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் இருந்தாலும் வேலை டைமில் அதை நீ மிக்ஸ் பண்ணுறியா, இல்லை படிக்கிறியா, பாஸ் ஆகிடுறேன், ஃபினிஷ், தென் யூ சார்ட், யூ வில் ஃபிகர் அவுட் யுவர் லைஃப். கரெக்ட், ரைட், I'll figure out. இதில் ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது, ஒரு டிப்ரெஷன் இருக்குது, இல்லை நம்மளால் அதை we need helpங்கிறப்ப we should sort it. That also we can always ask for help. That's not a... Okay, I think no, I am done. No, it's so refreshing to talk to someone who doesn't look down on you. You shouldn't. Because like every time I talk to someone who's like a millennial, I feel like they have a little bit of like இந்த மாதிரி இந்த பசங்களுக்குலாம் எதுவுமே தெரியாது அப்படின்னு. I mean, little bit true. Yeah, obviously I'm only 22. But there's so much that we also don't know, no? Yeah. Millennials don't know so many things. If I have to chart that, அவ்வளவுதான் முடிஞ்சது, நம்ம மானம் கப்பல் ஏறிடும். அதனால நம்ம கொஞ்சம் டீசென்சி மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் இங்க. So it's so interesting to see someone who's like, அவங்கள பாட்டு இருக்க விடுங்களேன் அப்படின்னு. I think that. But thank you so much. That was really comforting. எல்லா ஜென்சிஸ்க்கும் கம்ஃபர்ட்டிங்கா இருக்கும் நான் I hope so. I really hope so. It's comforting for you guys. Yeah. But so you started working and then அப்படியே like when you were in college, like you did your college full time or full time? I did all my degrees full time. So there was no part time degree anything. I did my bachelor's, master's, MPhil, everything full time. So when I don't have work, I go to college. I go to college and then I sleep in college. That's a different issue. But then I go to college. I never cut college if I don't have. I mean, attendance venum. Attendance venum. So when there's no shoot, I mean, வேலை இல்லைன்னா I'll be in college. அது என்னோட ப்ரொஃபஸர்ஸ்க்கும் தெரியும். And I think they were very understanding about that. School timeல என்னோட 11th 12th இருக்கும்போது என்னோட teachers were very understanding. They understood, okay, she needs to go to work. So she's at work. When she's not at work, she's in our campus. So that's the best that child can do, and they were kind enough. That is very impressive. இப்போ கூட அப்படி நிறைய பேர் இருக்க மாட்டாங்க. I think it's very important for the teachers to be to empathize with the child as well and to know why they're doing what they're doing as well. So once you started working with Vijay TV, I mean, we were just talking about it கார்ல வரும்போது நானே கொஞ்சம் தான் டிவி பார்த்துருக்கேன். ஆனால் அந்த கொஞ்சம் டிவியில் எப்போவுமே நீங்கள் தான் ஹோஸ்டாக இருந்தீங்க. லைக் ஐ எம் ஸோ சீரியஸ். லைக் எவ்ரி டைம் யூ டர்ன் ஆன் த டிவி, இட் வாஸ் அ ஷோ த டிடி ஹோஸ்டட். தேர் வாஸ் லைக் பியூர் டாமினன்ஸ். யூ வர் எவ்ரிவேர். தேர் வாஸ் லைக் நோபடி குவைட் லைக் யூ. அண்ட் வாட், நீங்கள் நான் வரும்போது அதான் பேசிட்டு இருந்தோம். யூ ஜஸ்ட் லைக் she has like that lively personality, like இப்போ கூட when you're talking, like it's so naturally like lively, the whole room lit up when you started speaking. So for us, like seeing that on the TV, it's like, oh, she's just hosting everything, but that must have been very rigorous for you, right? Yeah, it was very taxing, if I can say. But அந்த வயசுல அது டாக்ஸிங், அது நமக்கு இது அதெல்லாம் எனக்கு தெரியல. எங்கேயும் ஒரு see, if you don't have talent also, no, உங்களுக்கு டேலண்ட் ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கணும்னு இல்லை. பட் ஆனால் அந்த தொழில் பக்தி இல்லைன்னா I think you will not survive. And you need to have that sincerity towards your job. Whatever
that thing is putting food on your plate. You need to be sincere to it, and you need to look up to it. And I was like, but there was also time when I used to say no to some shows, because back to back shows வரும்போது ஒரு point மேல I used to say இல்ல எல்லா ஷோஸ்மே நம்ம பண்ணக்கூடாது, there should be other people involved in it, you know. And it was easy for them to cast me there, but I'll say இல்ல 6:30 to 7:30 நான் இருக்கேன், so 7:30 slotனா நம்ம வேண்டாம், at least you know I'll do that. And you see there's so many other anchors at that point. We all work together. Till now we're like, இல்ல நீங்க நிறைய பேரோட நீங்க சேர்ந்து கோர்ஸ் like Ramya, Divya, Bhavna, Kalyani, all of them. I'm only naming the ladies, not the men. And even in men, I've hosted with all of them. So it is like very democratic that way. Yeah. And அப்படி ரொம்ப taxing இருக்கான்னு கேட்டா அந்த வயசுல எனக்கு தெரியலன்னு தான் நான் சொல்லணும். And even today I don't find my work very taxing. When you like your job, right? I don't know if I like your job, I don't like the job. I'm not a person who complains a lot. Okay, got it. Basically, generally I'm like that. You know, when you like your job also, like when it's enjoyable for what, like நீங்க பண்ணும்போது உங்களுக்கு enjoyable-ஆ இருக்கும்ல, so even then it doesn't feel like a lot of work. Yeah, that is also there. But even before that, enjoying on the stage போறதுக்கு முன்னாடியே வேலை வரதே ஒரு பெரிய நல்ல விஷயம் உனக்கெல்லாம். அதனால நீ முதல்ல மூடிட்டு வேலையை பாரு அப்படிதான் I tell myself. So I don't have that I enjoy my work. அது என்ஜாய்மெண்ட்டாவே இல்லைன்னா கூட நான் கம்முன்னு தாங்க பண்ணுவேன். That is the ethic, bro. Yeah, I don't have complaints like that. Very rarely. Maybe it might happen. I don't remember, like it's not in the back of my head now, but then usually, yes. So you were so successful that she had a namesake show. Okay, ipo kuda I don't think there are a lot of like namesake shows on like television, but at that time Coffee with Didi was like one way that we could get to know like celebrities personally. அவங்க பேசுறது, கலாய்க்கிறது, இன்னொருத்தவங்களோட interact பண்றதுலாம், that was the only time we got to see it. But because like அப்போ வந்து இன்ஸ்டாகிராமோ ஃபேஸ்புக்கோ எதுவுமே கிடையாது. Like இப்போ வரைக்கும் I still get recommended Coffee with Didi videos like 13 years ago அப்படின்னு வரும். வந்து நம்ம like 13 years ago என்ன சொல்றீங்க அப்படின்னு. Like இப்போ வந்து இன்ஸ்டாகிராம்ல we are able to see like the BTS of like filming movies or like whatever clips that celebrities post. அந்த we're having that kind of personal interaction with them right now, but back then it wasn't as prominent, you know. And getting to see that and like you doing that itself is like such an important place to be, because I think on the realization ungalke irundirukom that like we're able to like talk to them like this, and that itself is a huge deal abdin. So what was it like hosting shows back then, and like what was it like doing Coffee with Didi? So Coffee with Didi I started out in 2013. Yeah, எனக்கு முன்னாடி பண்ண Coffee with Suchi ஆகட்டும் இல்ல Coffee with Anu ஆகட்டும், they both are from industry. They're working in the industry, they know all the stars. And they did it so good. Yeah, they both were so good. So adula irundhu right after Coffee with Anu ma'am pannadukku appuram she was brilliant in it. And from there when it took a break, for some reason it took a break and the show was not happening. And then they said, okay, let's try it with me. My boss was like, no, we have only industry insiders doing it, she's an outsider, how can she pull it off, let's not give it to her. We had outsider nu sonnana enak purala. No, we were just a host. We naanga cinema la irundhu nama varala. Correct, I understand what you're saying. adunala cinema la irundhu varala அப்படிங்கற போது, and I was not a big name in film or anybody. ஸோ அப்போ என்ன நம்ம விஜய் டிவிலேருந்தே ஒருத்தங்க அதை எப்படி பண்ணுறது, அதுக்கு சினிமா ஆளுங்களுக்காகவே அது பண்ணுது அப்படிங்கிற போது தென் தே செட் ஓகே ஒரு எபிசோட் பண்ணி பார்க்கலாம், நல்லா வந்தால் அதுக்கு காஃபி வித் டிடின்னு பேர், இல்லைன்னா அது வந்து சம் ஸ்பெஷல் அப்படி சொல்லிட்டு அதை முடிச்சிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் I did the first episode. Wow. So there was so much of pressure, and I had to figure out a way to stand out from that. Yeah. Which was already so good, such high standards were set. And angerinde how to figure out a way, I figured out a strategy for that and I worked on it, and I think it just so நீங்க சொல்ற மாதிரி அப்போ வந்து இவங்க கிட்ட பேசுறதே ஒரு பெரிய விஷயம் அப்படி இல்ல, இரு முதல்ல உனக்கு இது இருக்கானே தெரியாது, முதல்ல அதை எப்படி இது ஒழுங்கா பண்றது அந்த மாதிரி
அதுதான் நீ எப்படி எக்ஸல் பண்ண போற நல்லா பண்ண போறங்கிறது மட்டும் தான் அங்க क्वेश्चनா இருந்தது. And it's not easy also. It's not at all easy. It was not at all easy, and I was also very young, right? And it's been what now 10 years, and still people talking about it. Appo I never realized it. It was just another show avlodha. And adukku munnadi pandra ella showume was blockbuster hits appo. அதுக்கு முன்னாடி பண்ண நம்ம வீட்டு கல்யாணம் ஆட்டோ இல்லை ஆயு ரெடி ஆறுவதுனுடைய எவ்ரிதிங் which was doing so well. And இப்போ இருக்கிற இந்த டிஆர்பிங்கிற பேச்சே எங்களுக்கு தெரியாது. அதெல்லாம் இட் இஸ் நாட் our business. That is something to do with the officials. I mean the office side of the Vijay TV programming side அதுக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. We never bothered about it. It was never a thing, and nobody gave us any certificate. You did it well. அப்படியெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை. பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கணும். அது தனியாக எங்கேயோ ஹிட் ஆகுதா அதில் தனி டிபார்ட்மெண்ட், அதுக்கும் நமக்கும் சம்மந்தமே இல்லை. ஸோ அது வாட்டுக்கு பண்ணிக்கிட்டே வர்ற ஷோ பண்ணிகிட்டே இருக்க வேண்டியது. அப்படி பண்ணதான் இது. அண்ட் இதில் வந்து லைக் ஐ வாஸ் லில் மோர் லைக் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா நம்ம ட்ரெஸ் பண்ணணும் ஆங்கர்ஸ். அதுக்கு முன்னாடியிலேருந்தே ஐ வாஸ் ஃபைட்டிங் கொஞ்சம் நல்ல ட்ரெஸ் கொடுங்க எங்களுக்கு மட்டும் ஏன் எது வேணால் கொடுக்குறீங்க அப்படின்ட்டு. ஸோ அதுக்கு ஃபைட் பண்ணி ஒரு ஸ்டைலிஸ்ட்டு ஆங்கர்ஸ்க்கும் கொடுக்கலாமே அப்படி சொல்லி அது சண்டை போட்டு வாங்குறதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் சண்டை போட்டுனா சண்டை எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும், ப்ளீஸ் கொடுங்க. பட் somebody had to voice it out, right? So அதுக்கப்புறம் there somebody was appointed, and then we had to do it. Then I by myself will go and figure out clothes, because எது கொடுத்தாலும் I won't wear off like that. That is something that I really wanted to point out today, is that she dresses really well. Like எங்க நீங்க டிடி எந்த போட்டோல பாருங்க, there's not one photo where she's not dressed well. She's dressed impeccably always, you know. Thank you. I'll take that as a compliment. For real bro. நான் நேத்து கூட என் ஃப்ரெண்ட் சொல்லிட்டு இருந்தேன், I don't tell a lot of people before I have a guest on. ஏன்னா வந்து sometimes நடக்கும், sometimes நடக்காது, you know. Tell me about it. I know. So வந்து நம்ம சொல்லிட்டு நம்ம டிசப்பாயிண்ட் ஆயிடக்கூடாது, அவங்களும் டிசப்பாயிண்ட் இருந்தா சொல்லிட்டு வரவே இல்லை அப்படின்னு. ஸோ நான் என் ஃப்ரெண்டு கிட்ட ஒரே ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொன்னேன் இந்த மாதிரி டிடி மைட் பி கமிங் ஆன் டு த பாட்காஸ்ட் அப்படின்னு. அதுக்கப்புறம் அவன் சொன்னா, உனக்கு தெரியுமா அவங்க சின்ன வயசுல இருந்து பால்ல குளிப்பாங்கன்னு சொன்னனால நான் வந்து 5 பால் பேக்கெட் டப்ல ஊத்தி குளிச்சேன், எறும்பெல்லாம் வந்துருச்சு பாத்து. எங்கடா இது சொன்னா? I have a voice note. நான் அப்புறமா உங்களுக்கு ப்ளே பண்ணிக்கிறேன். நீ சொல்லு அவங்க கிட்ட, நான் சின்ன வயசுல இங்க பால்ல குளிப்பாங்கன்னு சொன்னானால நான் பால் ஊத்தி குளிச்சேன். Oh my dear, I'm so sorry. I'll tell you, I will clear this misconception that I bathe in milk. I'll clear that for you. But what your friend said is not completely not true. Okay. நானும் எனக்கு இந்த வீடியோ அனுப்பிச்சுட்டு நான் வந்து கிராஸ் செக் பண்ணி, எக்ஸ்கியூஸ் மீ, பால்ல குளிக்கிற வீடியோலாம் எங்கேயும் இல்லை இல்லை எங்க சொல்லியிருப்பீங்களா? நீ சின்ன வயசுல இது எங்க கேட்ட? I'll tell you. So ஒரு மேகசின்ல வந்துட்டு அப்போ வந்து வசுந்தரான்னு எங்க அக்காவோட இன்னொரு ஹோஸ்ட் இருந்தாங்க, வசுந்தரா மேம் சொல்லிட்டு. அவங்க வந்து she was also running a parlor. So அப்போ வந்து they brought in this ஒரு பெரிய, அப்போதான் இந்த மாதிரி this கொஞ்சம் பாஷான பார்லர்ஸ் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சது. Exclusively for women. They can come and do their spa and get the whole day, one full day routine எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சது. ஓகே, ஸோ அப்படி வந்த போது அதுல வந்து ஒரு மசாஜ் மாதிரி இருந்தது. அந்த மசாஜுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, டப்ல பால் ஃபுல் பால் பாலாயிடும் ப்ரோ. என்னன்னா தண்ணி டப்ல இருந்து அதுல ஒரு 2 பேக்கெட் பால் ஏதோ ஊற்றி, அது ஒரு கிளியோபேட்ரா பாத்னா அதுக்கு ஏதோ பேரு. அப்போ அந்த அதுல அப்படி ஒரு இது இருந்தது. ஸோ என்ன வந்து டப் பக்கத்துல உட்கார வச்சு கிளியோபேட்ரா பாத் அப்படின்ட்டு அது ஒரு, if I'm not wrong, குமுதமோ விகடன் அந்த மாதிரி ஏதோ ஒன்று வந்தது. விகடனோ குமுதமோ அதில் ஒன்று வந்தது. Then everybody thought I used to bathe in that. That's not my house. I don't have a bathtub in my house. So that was that. அதை படிச்சுட்டு நிறைய நாள், ஆனால் அப்போ வந்து நிறைய பேர் கேட்பாங்க, நீ பாலில் குளிப்பீங்களா, நீங்கள் பாலில் குளிப்பீங்க? ஆலியா நானா? கோபால், என்ன கோபால் இப்படி கேட்குறீங்க என்கிட்ட அந்த மாதிரி. So your friend is not lying. Yeah, she's not lying. She's not. You're safe, Kashvi. Don't worry. I'm so sorry, Kashvi. So that's how it
that whole thing happened, and many people still believe நீங்க பால்ல குளிப்பீங்க, and I get this question, but then I don't. It's just that அப்போ அந்த என்ன சொல்றது, அந்த ஸ்பார்க் போனீங்கன்னா அப்படி நடக்கும். ஆனா அதுவே வாழ்க்கை பூரா பண்ற அளவுக்கு இல்ல ஜி, அவ்வளோ பெரிய இது இல்லை. Actually நீங்க வந்து previous to this side bar that we just did, நீங்க சொன்னீங்கல்ல லைக் நான் வந்து ஒரு ஷோ ஹோஸ்ட் பண்ணும்போது you were just in your head about like whether the show will happen or not. இது வந்து ஒரு பைலட்டா இல்ல வந்து ஒரு ஸ்பெஷலானே தெரியாம, okay, so it's like நீங்க வந்து you are in the position where you have to do well. You have to do it well. And at the same time, from hosting experience of other people, I realized that ஒரு ஷோ நல்லா இருக்கணும்னா அவங்களும் நல்லா பேசணும். அண்ட் நம்ம பேச வைக்கிறது நம்மளோட இதுதான், பட் அவங்க நல்லா பேசினா நம்மளுக்கும் நல்லா இருக்கும். அவங்க கூட உட்காந்து பேசுறதுக்கு அவங்களுக்கும் வந்து என்ஜாயபிளா இருக்கும் நம்ம கேட்குற கொஸ்டினோ எதுனாலுமே. ஸோ ஹேவ் யூ எவர் லைக் தாட் தட் வந்து லைக் இப்போ ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்க தேர் நாட் லைக் ஸ்பீக்கிங் ஆர் லைக் எனக்கு வந்து இவங்க I'm not able to crack them. Exactly, I'm not able to get them to like நம்ம ஒரு கொஸ்டின் போஸ்ட் பண்ணுவோம், அவங்க எஸ் ஆர் நோ ஆன்சர் மாதிரி முடிச்சிட்டாங்கன்னா சரி என்ன பண்ண அப்படின்னு ஒரு மாதிரி திரு முழிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம். ஸோ தென் யூ வில் கோ ஆன் டு த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். that is your job to do that. But it's honestly like அந்த சீட்ல உட்காந்துட்டு அவங்க கிட்ட பேசும்போது it's like humbling experience. Yes, it does. Yeah, it's super humbling. You're just like ஐயோ நான் என்ன சொல்லுவேன், எப்படி இப்போ 1 hour பேசுவேன் இதுல அப்படி இருக்கும். And some people will be like non-stop, like எனக்கு 1 hour போதும், exactly 47 minutes தான் இருக்கு, மிச்சம்லாம் ஆடுக்கு போயிடும், நீங்க எவ்வளோ பேசுறீங்க அந்த மாதிரி இருக்கும். Wow. But that is just an experience. You have to let them be themselves. You can't நமக்காக அவங்க மாத்த சொல்றதும் தப்பு தான். நம்ம எதுவுமே சொல்ல முடியாது. சொல்ற ஒரு நிலைமையிலும் we won't be there. We don't have that privilege as well. But then அதுல what the best you can cook up அப்படின்ட்டு you have to think and கொஞ்சம் என்ன சொல்றது, இந்த கொஸ்டினே திரும்ப எழுதி what is the என்ன சொல்றது, இங்கேருந்து சன்னுக்கு எவ்வளோ தூரம்னா இங்கேருந்து சன்னுக்கு எவ்வளோ தூரம்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா அப்படிங்கிற மாதிரி. ஆனால் அந்த ஷோ நடத்தும் போது ஒரு ஸ்பான்டேனிட்டி வரும் தெரியுமா. சரி நமக்கு யூ ஹாவ் டு டூ இட் நவ், இதுக்கு மேலே வந்து திஸ் லைக் நோ ஆப்ஷன், யூ ஹாவ் டு டூ இட்னா நீங்கள் வந்து என்னதான் கேட்க ஆரம்பிச்சிருவேன். யூ ஜஸ்ட் பி லைக் அப்புறம் that happens. You cannot escape that at all. But that's the basic of human interaction. Sometimes நம்ம லைஃப்ல இந்த மைக் ரெக்கார்டிங்கே விட்டுடுங்க, இல்லாம கூட நம்ம ஏதோ ஒருத்தவங்க கிட்ட பேசணும் போவோம், அவங்க நம்ம கிட்ட பேசவே மாட்டாங்க, மூஞ்சி கூட காட்டவே மாட்டாங்க. Then how do you handle? So it's just situations you have to handle. I mean like ஒரு ஷோ நடத்தும் போது ஆப்வியஸ்லி நீங்க வந்து ஷோ பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல இருந்து யோசிக்காம அவங்க டைமும் வர்த்துட்டா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்போம். They should feel like their time is not like wasted. So நம்மளுக்கு ஆப்வியஸ்லி அவங்களுக்கும் நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கணும். They should feel better than they entered the room is the concept. And நீங்களும் சொல்லிருக்கீங்க that the reason why you love hosting so much is that you get to gain the wisdom of so many people. When you listen, you do get the wisdom, I guess. Listening is the key, so you need to listen. அது ஒரு நல்ல விஷயம் தான். அது இங்கேன்னு இல்லை, பொதுவாகவே I'm a good listener. I think so. And I like to listen to people. I like to get their perspective on things. Not for the camera, even off the camera. Same. நான் வந்து என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட வந்து ஹேங் அவுட் பண்ணிட்டு சாரி பட் லைக் I'll talk to my friends and then அவங்க ஃபுல் கதையை சொல்லி முடிச்சிருவாங்க என்கிட்ட, நீ என்னை வச்சு பாட்காஸ்ட் தானே பண்ண இப்போ அப்படின்னு கேட்பாங்க. I'm just talking to you. But please go on. Exactly, something like that. And sometimes I don't contribute to the conversation at all. That also happens when you're with your friends. So I guess sometimes you have to just let the other person talk. அவங்களுக்கு என்ன மனசுல இருக்கிற பாரமா நீ சொல்லு பாரு, நீ சொல்லு, என்கிட்ட என்ன வேணா சொல்லு, நான் பாத்துக்கிறேன் உன்னை, நீ சொல்லுபடி, நீ என்ன வேணா சொல்லு. இப்படி நான் சொல்ல மாட்டேன். அப்படியா, சரி சார் சொல்லுங்க சார், அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். உன் மனசுல என்ன வேற என்ன சொல்லிட்டு போ அப்படிலாம் நான் சொல்ல மாட்டேன். அப்படியே சொல்லுங்க சார் கேளுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சார் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பத்தி சொல்றேன். அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் வந்து லைக் மீட்டிங் someone new, I'll just ask questions. I won't even contribute like one thing about myself. And அவங்க வந்து obviously like when you talk to someone and
you're like interested to know them, they're also like interested to be like, oh, this person like wants to talk to me அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் பேச ஆரம்பிப்பாங்க. So by the end of like that 1 hour when I finished talking to them, they'll be like, did you just like have a podcast with me? She really did have a podcast with you, whoever that friend is, because 1 hour she's timed it. At the time panlena kuda you could have given the benefit of doubt to her, but dude, she's completely podcasted you. I wanted to tell you that you should start a podcast. I know I should start, but sometimes I'm like, adu romba velaiyache. But now that you've told me, because you're a very good at what you're doing, I think I'll take that as a push and I will do that. Yeah, because when I start, I will let you know. You know, what I've noticed with people who speak to you is that all of them inherently have that respect for you. You know, they all respect, like DD-nale or respect irukku, like avanga pera sonnale or respect irukku, you know. And it's true, you know, every time someone speaks to you, there's that respect when they speak to you, and அது வந்து gain பண்றதுக்கு, that's the hard work and the years of work that you put in. You have to earn respect. Respect mattum you cannot fake, and you can get it, but still you'll know it's fake. But then that one thing I think if you do your job correctly, I think you will earn your respect, whatever that is. And just have to be basic kindness, இந்த பேசிக் இருந்தா போதும். ரொம்ப அப்படியே அன்னை தெரேசாவா நம்ம மாற தேவையில்ல, அது நமக்கு முடியாது. But basically if you respect another person, I think they will also will be put in a place where they have to respect you. So I guess that's how it is done. And so like I was thinking like Didi வந்து பாட்காஸ்ட் பண்ணலாம், நீங்க வந்து காஃபி வித் தீதி கூட இல்ல. Okay நான் பாட்காஸ்ட் பண்றேன் because she said. நான் தான் சொன்னேன். Yeah because of her. Like if this happens, நான் வந்து உலகத்திலே நான் தான் ஹாப்பியஸ்ட் பர்சனா இருப்பேன். Okay, done potato fish for you. We are doing this thing. Done. But if I have any doubt in podcast, I can call you, right? Anytime. Okay, anytime. Okay, நானே வந்து ஷோ வந்து ரன் பண்ற நிலைமைக்கு வந்துருவேன். நான் பண்றேன் மேம், நீங்க உங்களுக்கு you just tell me the requirement, நான் பண்றேன். Good. I'm gonna take that. Okay, guys. Yeah. But going on, so we spoke about Coffee with Didi, and after like 3 seasons or something, 3 seasons if I'm not wrong. 2 seasons and then we did something else. Yeah. So adukapra once it ended, after that also you continued hosting for a bit, I think. Yeah. And then you took a pause from your work because of health issues. What was it like working from such a young age and taking that pause? Because enala oru naal summa ukara mudiyadhu, enala oru naal வந்து ரீல் பண்ணலனா like in the I have like multiple other channels, right? So if I don't do the work, I'm just like avladhaan bro, avladhaan அப்படின்னு. So what was it like for you, like taking a pause from work? It's not just pause from work. I had to take a pause from the basic things one could do in life. Like if I have to get up, go get that water bottle, I won't be able to do that. And I'll be sitting thirsty for hours or how many minutes it takes until somebody comes and asks, do you need anything? And then I have to tell them, please can you get me the bottle of water because I'm thirsty. So it was not just pause from work. It was pause from life. I wouldn't call it life because I could still breathe, so I'm very grateful to that. But then yes, there was a pause for me, and the biggest challenge during that pause was that to take that quietness around you, that silence around you, and to keep your mind also sane, and practice that patience. Somewhere you practice that patience, practice that patience, and over naala adha nama kadathanu. It was nearly some 10 years I had this problem, because it was different stages in 10 years, but first 1.5 years was very difficult, then 1 year was okay, then that's where I did a show, then again there was another surgery for me, and then there was a break, and then I could stand for a long time. I mean, I thought I could, because I thought I was I was corrected, or I was like cured. But then, so the whole thing, like, okay, சரி ஆயிடுச்சுன்னு நினச்சி ஒன்று பண்ணோம், அங்கேருந்து திரும்ப அப்படியே அது கீழே வரும்போது your mind and everything will know உனக்கு அப்படியே கீழே போகுது, பட் நீ அதை இழுத்து பிடிச்சி you'll keep it, keep going, then you do the denial. You deny,
Then Enkita Moda, then I did 2 seasons, which was a blockbuster hit show. And அதுக்காக யோசிச்சு அதுக்காக ஒரு காஸ்டியூம் பண்ணி அதுக்காக that was the first time இல்லைனா அந்த மாதிரி ஷோஸ்க்கு எல்லாருமே வெஸ்டர்ன் போடுவாங்க. I thought no, let's go in for a sari, because one major reason. You look really gorgeous in a sari. Thank you. I have to point it out, like. Thank you. And I thought, let's wear cotton saris, so that people who see can afford and buy that. I didn't want to go for designer sarees is like 10k or 12k. அது நமக்கு ஈஸியாக கிடச்சிரும், but I want people to wear what I wear. Then I went in for that. And also a reason was I could only wear one footwear. I couldn't change my footwear. So then that was a problem, because you wear different clothes, you need to have nice footwear, right? கால் தெரியுமே. ஸோ அதனால அதுக்கப்புறம் I went into the sari. அதில் ஒரு 2 season பண்ணதுக்கப்புறம் then I went and did dance show, judging. That also was doing so well. And then that's where again the biggest dip came in. Like 2020 when both my legs were hurt. I mean, were giving me trouble. Not just one, but the other one also. After 2 surgeries and multiple injections, the one which was not working. The left foot also gave me trouble. And then that's when I was in a wheelchair for like past 4 years. I was in a wheelchair on and off. And past 2.5 years I was like completely in a wheelchair. So that was very difficult. And COVID also happened. Yeah. So I was already autoimmune condition, so a lot of medicines. Adu mele COVID, veli enna, what is life, you don't know. But all through this while, to hold yourself together, to hold that goodness in you together, practice that patience. Patience is everything, I think. And patient ah irukkiradhu is very very. Na patient ah irundha, adu vera vishayam. But what I mean is the joke இந்த ஜோக் எதிர்பார்க்கல. But அந்த டைமை நம்ம எப்படி பாஸ் பண்ணுறோங்கிறது தான் எவ்ரிதிங் இஸ் அப்படியே அதை நம்ம பாஸ் பண்ணி தான் வரணும். ஸோ அந்த பாஸில் நான் எப்படி I've learned to make myself but I will also say I've become a better person as well. That has humbled me and it's made me even more kind. And I've learned to appreciate life more. And முன்னாடியே நான் கொஞ்சம் எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி தான் இருப்பேன். இதுக்கப்புறம் நான் ரொம்ப எனக்கு பிடிச்ச மாதிரி தான் இருப்பேன். என்னை விட்டுடுங்க, நான் ஏதோ பண்ணிட்டு போனேன், உங்களை நான் எதுவும் தொல்லை பண்ணல. Like that I was. And there's so many, and people were like, sometimes they'll say many unkind things to you, and they will put you through so much of gossip. You'll be at home, கால் வலியில படுத்துன்னு இருப்பேன். என்னது என்னை பத்தி இவ்வளவு பெருமையாவா நீங்கெல்லாம் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க, இதெல்லாம் நான் பண்ணேனா இல்லையே, அந்த மாதிரி இருக்கும். Then you have to, all you can do is just go right through it. There is no இப்படி highway low way எல்லாம் கிடையாது, subway எல்லாம் கிடையாது. You have to go right through it. You have to feel that and you get out of it. How do you get at the other end? And the புலி படத்துல விஜய் சர்வல பட்டு எல்லாம் கருகின்னு வரியா இல்ல ப்ளூ கண்ணோட வரியா? To make a lighter note, that's all you can do with life. You don't take yourself so seriously. Like, ஐயோ நம்ம என்ன இப்படி ஆயிட்டோம், நாம இப்போ நீ இல்லை, you're very indispensable அப்படின்னு நீங்க நினைக்கவே கூடாது. Yeah. Things will just change like that. Yeah. So the circle keeps going. As far as you're breathing, I'm very grateful to that. At that time, what was like the one thing that like had you going, like kept you going when you're going through such a difficult time in your life? Did you have people around you who supported you, or was it just your own grit that was just like இதையும் கடந்து வந்துடுவேன் அப்படின்னு? I don't take myself so seriously. எனக்கு ஏன் இது நடந்தது அப்படின்னு நான் ரொம்ப அதை போட்டு நான் என்னையே அவ்வளோ சீரியஸாக எடுத்துக்க மாட்டேன். பிகாஸ் இன் திஸ் லைஃப் எதையுமே நம்ம அவ்வளோ சீரியஸாக எடுத்துக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன். எனக்கே எப்படி நடந்தது, எனக்கு அப்போ நல்லது நடக்கும்போது எனக்கு மட்டும் ஏன் நல்லது நடக்குதுன்னு நான் கேட்கல. அப்போ நான் இப்போவும் அதை கேட்கக்கூடாது அப்படின்னு ஃபார் சம் ரீசன், ஏதோ ஒரு ரீசன், ஒரு நாள் இது மாறிடும். இப்படியே நிரந்தரமாக இருக்காதுல்ல. If everything will be all right at the end. If it's not all right, then it's not the end. We're still on the process. And basically as human being, our whole project of our life is
எப்படி நீங்கள் பாட்காஸ்ட் பண்ணுறது இல்லை நீங்கள் வேலைக்கு போகிறது ஒரு ப்ராஜெக்டாக வந்து இன்றைக்கி வரீங்க இதெல்லாம் செட் பண்ணுறீங்க இதுதான் பண்ணிவிட்டு பேசிட்டு போயிடுங்க அவ்வளோதானே உங்களோட வேலை. அந்த மாதிரி நம்ம ஹோல் ப்ராஜெக்ட் ஆஃப் பீயிங் ஹியூமன் வரோம், பிறக்கிறோம், வளர்கிறோம், இந்த பூமியில் இந்த ஈகோ சிஸ்டத்துக்குள்ளே ஒரு இது இருந்துட்டு கிளம்பிடணும் ஒரு நாள், அவ்வளோதான். ஓகே, யூ டோன்ட் ஹேவ் டு டூ எனிதிங் எக்ஸ்ட்ராடினரி அப்படின்னு ஒன்றுமே கிடையாது. அப்படி யூ ஹேவ் டு டூ சம்திங்னா நீங்கள் ஹியூமன் டூயிங்ஸாக இருப்பீங்க, ஹியூமன் பீயிங்ஸாக இருந்தீங்க. யூ ஜஸ்ட் ஹேவ் டு பி ஹியர். That's why you're called human being there. Whatever it is, good or bad, be through that moment. Be in that moment. So, I always thought, இது இப்படி இருக்கும், பயம்லாம் இருக்கும். நான் பயம் இருக்காதுன்னு சொல்ல மாட்டேன். There will be very difficult days. நான் இல்லைன்னு சொல்ல மாட்டேன். But அது உனக்கு மட்டும்தான் நடக்குது அப்படின்னு நம்ம அதை நினைக்கக்கூடாது. எனக்கு மட்டும்தான் நடக்குதுங்கிறது போது தான் நீங்கள் உங்களே வந்து அவ்வளோ பெரிய ஆளாக நீங்கள் நினச்சிக்க கூடாது. அது எல்லாருக்குமே நடக்கும்னு நினைக்கிறேன். நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய சம்பளம் வாங்குற ஆளாக இருந்தாலும், பெரிய பவர்ஃபுல் போஸ்ட்டில் இருந்தாலும், இல்லை ரோட்டில் இருக்கிறவங்க, எல்லாருக்குமே அது நடக்கும். எல்லாருக்குமே அது ஒவ்வொரு விதத்தில் நடக்கும். சில பேர் நம்ம இங்கேருந்து பார்ப்போம், வா சூப்பர் வீடு, சூப்பர் கார், எல்லாமே பயங்கரமாக இருக்குது, பணத்துக்கு பிரச்சனையே இல்லை, அவங்க வந்து லைஃப் சூப்பராக இருக்கும்ல. அவங்க மைண்டுக்குள்ளே ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் வச்சுருப்பாங்க. பட் உனக்கு என்ன பணம் பிரச்சனை இல்லையா, உன் மைண்டுக்குள்ளே தானே பிரச்சனை, அது ஒரு பிரச்சனையா அப்படின்னு பணம் இல்லாதவனுக்கு தோணும். பட் அதுக்காக அது அவனுக்கு பிரச்சனை இல்லைன்னு நம்ம நினைக்கவே முடியாது. சப்ஜெக்டிவ் தான். இட்ஸ் வெரி சப்ஜெக்டிவ் அண்ட் it differs from person to person. So first of all, I think you shouldn't take yourself not so seriously. அது இருக்கக்கூடாது. இட்ஸ் ஓகே, எல்லாருக்கும் தான் நடக்குது, எல்லாருக்கும் எப்படியோ. அண்ட் அதுலேயே ஆல்வேஸ் லைக் டு லுக் for good things in everything. I like to look for good in people. Inside I keep searching for that. And இதுக்குள்ளே ஏதோ நல்லது இருக்கும், நல்லது இருந்ததே. I couldn't stand and host shows. Then I went in and did something else. அதுக்கான டைம் எனக்கு அங்கே எனக்கு இல்லைன்னா I was so busy there. அந்த டைம் எனக்கு கிடச்சிது. Then I figured out some other என்ன சொல்ற ப்ராஜெக்ட்ஸ் மாதிரி. Then I figured out I worked on it and it became well and I'm doing good. So somehow you'll figure it out. இது ஒரு வழி தான் அப்படின்னு ஒன்று கிடையவே கிடையாது. நடக்கும் எல்லாருக்குமே, அவங்களுக்கு ஒரு கஷ்டமான டைம் இருக்கும் ஒரு சமயம். அந்த டைம் நீ அது நம்ம கிராஸ் பண்ணி, இல்லைன்னா அதை நீங்கள் தப்பிச்சு போகவே முடியாது. You have to go through it. You have to go through it. நீங்கள் தப்பிக்க அது உங்களை துரத்திக்கிட்டே இருக்கும். அட்லீஸ்ட் நீங்கள் go through பண்ணிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, walk through it, you'll be done. இவ்வளோ தானா அப்படின்னு இருக்கும். But if you don't do that, no, you can't escape it, is what I think. Yeah. I think I read it somewhere where they said like you can't escape you. Yeah, you can never do that. And your mind is everything. You have to keep it as sane as possible, or as simplify stuff. As okay, கால் ப்ராப்ளம் ஆயிடுச்சு, காலில் ப்ராப்ளம், இதெல்லாம் இவ்வளோ ப்ராப்ளம், அப்போ என்ன பண்ணுறது? ஓகே, இந்த இடத்துல ஓகே இருக்குல்ல, இதை வச்சு ஏதாவது பண்ணலாம். அது மாதிரி நீங்கள் ஏதாவது ஒன்று ஃபிகர் அவுட் பண்ணிகிட்டே இருக்கீங்க. ஏன் தான் காலில் எனக்கு இவ்வளோ ப்ராப்ளம், காலில் அப்படி நம்ம நினைக்க கூடாது. There can be days where you can feel sad about it. Like decide, I'm going to be sad from this day to this day. After that, don't be sad for the same thing. And same way, you can make mistakes also in life, but make how many ever mistakes you want. Just don't repeat the same mistakes. It's as simple as that. That's the most profound thing someone said over here. Like genuinely, it's like the most like realist advice someone's given. இப்போ நான் கூட நினைக்கலாம், அன்றைக்கி மட்டும் நான் அதை ஒழுங்காக பண்ணியிருந்தேன் எனக்கு இந்த கால் பிரச்சனையே வந்திருக்காது. நான் இதை பண்ணியிருந்தேன், இதனால தான் எனக்கு இந்த கால் பிரச்சனை, அதனால தான். அது நீ அந்த டைமில் பண்ணி தான் ஆகணும். அது பண்ணி இதை உனக்கு அனுபவிக்கணும்னு இருந்தால் அதை யாரும் மாற்றவே முடியாது. Don't become a bitter person through the whole process. Yeah, but it's so like nice to see like your take on it. You've taken it so positively. And there is no other way to take that. That's exactly that. It will eat you. If you don't eat it up, no, it will eat you. Yep. One more thing that I wanted to talk about, and it's like super inspiring to me, is like எல்லாருமே ஒரு லைஃப்ல ஒரு chronology வச்சிருப்பாங்க. இந்த வயசுல இது படிச்சு முடிச்சிடணும், இந்த வயசுல கல்யாணம் பண்ணணும், இந்த வயசுக்குள்ள குழந்தை இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் figure out your life after that. அதுக்கப்புறம் then it's taking care of your like chronology of your kids life. So there was one video where you did for Women's Day where you had just like said, Prida, like I am this, and happy Women's Day to everyone. And like so many people were like, they were seeing themselves, they were like able to relate that like, yeah, I don't have to live by anybody's rules. And I think you've said that also. I'm not going to live by that. I live by my own rules. My life, my rules. Yeah,
Exactly. And இன்னொரு ஒரு இன்டர்வியூல கூட you were talking, I think உங்களோட like some உங்களுக்குன்னு ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணிருந்தாங்க அப்படின்னு. You said that I saw Nayanthara ma'am with her kids and I was like super happy அப்படின்னு. Then you said complete and then you said no, like not complete. She was happy and I was happy for her happiness அப்படின்னு. Because you were just like, there's no person who's like incomplete who doesn't have kids. Yes. It doesn't mean that you're incomplete. And I wanted to know your like thought on it because உங்ககிட்ட பேச I'm just like, damn, I need to be DD in 10 years. Thank you. So yeah, see, what works for you doesn't have to work for me. And what worked for you, or if you had followed that chronology, whatever you're saying, the timelines, the timeline correct follow பண்ணவங்க ஹாப்பியா இருக்காங்களான்னு கேட்டாலும் அதுவும் இல்லை. அப்புறம் what is the whole point in doing it? They will have some problem, I will have some problem, each person their own problem, and it's you pick and choose what you want to go through with, what you want to put through yourself, you know. அவ்வளோதான் நம்ம அது பண்ண முடியுமே தவிர. And the whole timeline வந்து is ஒரு சொசைட்டி அது நம்ம மேலே ஏன் போட்டிருக்காங்கன்னா because they want one order, so that everybody listens, nobody goes out and lives the other way and finds peace in it. அதில் வேண்டாம் அப்படிங்கிறனால so they play with the mind. So நம்ம என்ன சொல்லணும், it's okay, I'll get out, I will do what I want and I will still be happy. அவ்வளவுதானே தவிர யூ கேன் உங்களுக்கு என்ன டைமில் நடக்கணும்னு இருக்கோ அவ்வளோதான். Now we don't even make ageist remarks, you know, those things are so nice, and you don't make a gender joke or you know ageist and any kind of remarks like that. People are more sensitive towards others' needs, and you know that's a nice thing, and you should all follow that. And timelines are different for everybody. அதனால தான் ஒவ்வொருத்தங்களுக்கு ஒவ்வொரு பேரு, ஒவ்வொரு மூஞ்சி, இல்லைன்னா எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்காதா? எல்லாரும் ஒரே விஷயம் தான் பண்ணணும்னா எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருந்துட்டு போயிருக்காதா? And it'll be so boring also. Yeah, so boring also. So this is how it should be, and I think it's also very interesting to meet people who live different lives, you know. There can be someone who's like super happy with like 10 kids, you know, and that can be like so jarring to you, but at avங்களுக்கு happiness கொடுக்கும், you know. At the same time you can find someone who's like, okay, நான் என் லைஃப் இப்படி தான், in my terms தான் வாழ்வேன் அப்படின்னு. And that itself is like everyone's living by their own terms. You don't have to live a particular way. And you can't put your ideologies onto another person as well. That is also very, very wrong, because you think your ideology is right. You can't okay, it's right, keep it for yourself. Don't push it onto others, thrust it onto another person. Like Periyar says, you know, நானே சொன்னாலும் உனக்கு அது சரின்னு பட்டா பண்ணு, அப்படிதான் பெரியார் சொல்வாரு. ஸோ உங்களுக்கு அது சரின்னு படுதா, நான் இப்போ என்னை பார்த்தா உங்களுக்கு சரின்னு படுதுன்னா நீங்கள் அது பண்ணுங்க, சரின்னு படலையா ஓகே நீங்கள் வாட்டு குவைட்டா, பட் நீங்கள் கல் எடுத்து என் மேலே எரியாதீங்க, அவ்வளோதான் நான் சொல்கிறேன். பிகாஸ் மீ அண்ட் யூ வி நோவே கனெக்டட். எதுக்கு நான் எங்கேயோ இருக்கிற என் மேலே கல் எரியாதீங்க. That's the only request that you can ask everybody. That's how it should be. But how is life right now for you? Life right now is very peaceful, and I'm a very how do you say, I'm a very content person. I can tell. We can all tell, I think. I am not like, எனக்கு அப்படியே பயங்கர எப்பவுமே எனக்கு ரொம்ப பயங்கரமான ஒரு பிளான், இதுதான் என்னோட கோல், அப்படியெல்லாம் எனக்கு எப்பவுமே இருந்தது. That's why you're so peaceful. Yeah, maybe, I don't know. But some people will say இதெல்லாம் ஒரு லைஃப், நீ என்னது ஒன்றுமே பண்ணல, நீ லைஃப்பில் எதுவுமே சாதிக்கல அப்படியும் சொல்லுவாங்க. அது சாதிச்சுக்கிட்டே இருந்தால் தான் லைஃபாக, எல்லோரும் சொல்லுவாங்க நான் சின்ன வயசுலேருந்து நான் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன், அதுக்கப்புறம் இது பண்ணேன், அதனால நான் இப்படி சாதிச்சு நான் இன்னைக்கு இவ்வளோ பெரிய ஆள் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் யூனோ வாட் இஸ் த பிகர் அச்சீவ்மெண்ட்? Somebody like, for example, a dad or a mom who wanted to become, let's say, an actor. That man wanted to become an actor. He searched for some job. He couldn't find an acting gig, but he had a kid. Because of the kid, he went to a work. அங்கே வேலைக்கு போய் அந்த வேலையை பண்ணி ஒரு 50 வயசு வரைக்கும் அந்த கரெக்டாக 9 to 5 ஜாப் பண்ணி அந்த சம்பளத்தை கொண்டு வந்து கரெக்ட் இதுலேருந்து இந்த சம்பளத்தை எடுத்து பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கலாம்னு சொல்லும்போது எனக்கு பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்க வேணாம், ஏன்னா அது ரிஸ்க்கு, நான் இங்கே இருந்துக்கிறேன் 9 to 5 ஜாப், ஏன்னா என்னை நம்பி 2 உயிர் இருக்குது, அந்த உயிரை நான் பார்த்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக அது கொண்டு வந்து காசு கொடுத்து அதை நல்லா படிக்க வச்சு அதை லைஃப்பில் எங்கேயோ ஒரு ஆளாக நீ வேலைக்கு போய் இனிமேல் சம்பாதிச்சுக்கோப்பா அப்படின்னு ஒரு நார்மலான மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி, அவங்களே பெரிய அச்சீவர்ஸ் தானே. They have given up on so called their dream. நான் போனேன் கடைசி வரைக்கும், எனக்கு காசையில் நான் கடைசி வரைக்கும் போராடினேன்,
நான் வந்து நிறுத்தவே இல்லை, இன்னியும் நான் போராடிக்கிட்டே இருப்பேன்னு நீ ஒரு கல்யாணமும் பண்ணி ஒரு குழந்தையும் பண்ணி அவங்கள ஒழுங்காக பார்த்துக்காம அது கஷ்டப்படுத்துறது அது இப்போ கரெக்டா? அவங்களாலேயும் அவங்க லைஃப் கிவன் அ சாய்ஸ் அவங்க இதை எடுத்திருக்க மாட்டாங்களே. அப்போ வந்து நான் என்கிட்ட காசு இல்லை, நான் என்னை விட்டுட்டு போயிட்டேன், அப்படி எதுவுமே நீங்கள் அப்படி ஈச் அதை ப்ளேம் பண்ணிக்கிறதே தப்பு தானே. கரெக்ட். அப்போது நீங்கள் அவங்கள வந்து அப்படி கஷ்டப்பட்டு நான் வந்து 10 பைசா இல்லாமல் வந்து அதுக்கப்புறம் கஷ்டப்பட்டு இது பண்ணி அது பண்ணி எப்படியோ கடைசியில் இதுவாயிட்டா அப்படின்னு அவங்கள நம்ம க்ளோரிஃபை பண்ணுறோம், வின் பண்ணுறவங்கள. நான் அது வெரி குட், அவங்க க்ளோரிஃபை பண்ணுறேன். பட் அட் த சேம் டைம் இல்லை நான் அந்த ரிஸ்க் எடுக்கல, இந்த ஃபேமிலிக்காக நான் இந்த 9 to 5லேயே ஒரு என்ன சொல்கிறது ஸ்டேபிளான ஒரு விஷயத்த நான் சூஸ் பண்ணேன். அதுக்கே ரொம்ப தைரியம் வேணுமே. அந்த ஸ்டேபிளான அந்த மொனாட்டனஸான ஒன்று சூஸ் பண்ணி ஒருத்தவங்க பண்ணியிருக்காங்கனால எவ்ரி father or every mother who's done it, you have to give them a big round of applause as well, right? Everyone who survives this world, அவங்களுக்கே you have to. And அவங்களோட ட்ரீம்ஸ் ஒதுக்கி வச்சுட்டு they're doing this, அது கூட ஒரு பெரிய விஷயம் தான். அதுவுமே நம்ம பாராட்டக்கூடிய ஒரு விஷயமா தான் இருக்கணும். they're being good citizen to the society, to the country. That's a good thing. So அப்படி நம்ம பார்க்கும்போது அவங்களையும் நம்ம பாராட்டி தான் ஆகணும். இது மட்டுமே சாதனை கிடையாது. ஸோ லைஃப்பில் ஏதாவது பண்ணி நீ சாதிச்சாதான் அப்படி அந்த மாதிரி எல்லாம் எனக்கு ஒரு கோல் எல்லாம் கிடையாது எப்போவுமே. ஓகே, ஒன் டே அட் அ டைம் சம்பாதிக்கணும், சாப்பிட்ற அளவுக்கு காசு இருக்கணும், கடன் வாங்கக்கூடாது, ஓரளவுக்கு லைஃபு சிம்பிளாக வாழ்ந்துட்டு சிம்பிளாக போயிடணும், அவ்வளோதான். அதுக்கு என்ன வேணுமோ அதை நான் பண்ணிகிட்ருப்பேனே தவிர மற்றபடி I'm quite content. என்னோட பிக்கஸ்ட் டேக்அவே என்னன்னா, நம்ம லைஃப்ல வந்து கண்டென்ட்டாக இருக்கிறதுனால எவ்வளோ கிளாரிட்டியோட பேசுகிறாங்க. யூனோ நானே நிறைய தடவை ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன், வேர் ஐம் நாட் பின் கண்டென்ட், ஐம் ஆல்வேஸ் லைக் சேசிங் சம்திங், சம்திங் ஆர் தி அதர், I'll always be chasing it. But then hearing you speak and it's like I'm happy அப்படின்னு சொல்றது, I'm content. And when you're content, it'll come to you, I guess. You'll attract that also. ஏன்னா நீங்கள் சேஸ் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது உங்களுக்கு கிடைச்ச உடனே நீங்கள் என்ஜாயே பண்ண மாட்டீங்க. That's so true. இன்னைக்கு ஒன்று நடந்திருக்கும், அதை நம்ம என்ஜாய், அந்த சின்ன சின்ன விஷயம், சின்ன சின்ன வின் எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணணும். Something it could be as small as anything. ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிற ஒருத்தங்க இன்னைக்கு வந்துட்டு யாரோ வந்து சொன்னாங்க, நீங்கள் இன்றைக்கி நல்ல ட்ரெஸ் போட்டிருக்கீங்க, நேற்று நீ அந்த பாயிண்ட் சொன்னீங்க சூப்பராக இருந்தது அப்படின்னு ஒருத்தவங்க சொல்கிறாங்க, மீட்டிங்கில் நீ அந்த பாயிண்ட் சொன்னி அப்படின்னு சொல்கிறாங்கனாலே நீங்கள் அதே பாராட்டணும். அந்த மீட்டிங்கில் யார் வந்து எம்ப்ளாயி ஆஃப் த மந்த் வாங்கினா மட்டும்தான் என்ஜாய் பண்ணோன்னா நம்ம லைஃப்பில் என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கான மொமெண்ட்ஸே நமக்கு இருக்காது. நான் மீட்டிங்கில் நேற்று ஒரு நல்ல பாயிண்ட் சொன்னேன்னு அவன் சொன்னான்ப்பா, ஓகே நான் போய் இன்றைக்கி ஒரு டீ பிரேக்கில் நான் ஒரு பட்டர் பிஸ்கெட் எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிட போகிறேன்ப்பா. தட்ஸ் ஹவ் ஐ ட்ரீட் மை செல்ஃப். சின்ன சின்ன இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி ட்ரீட்ஸ் ஐ கிவ் மை செல்ஃப் and I'm very happy about it. That is so cool. That you're so rad, bro. You're so rad, Didi. Thank you. I love you. Thank you. I'm just like, actually, I think I'm in love. But it's so cool to see you be like this, because I think in every sense of it, like நான் சொன்ன மாதிரி beginning, I've always looked up to you, in whatever work that you've done, and the way that you've carried yourself so far, in the way you continue to carry yourself, it's so cool. And like for me, you know how sometimes people say don't meet your heroes. Definitely meet your heroes. And there are so many people out there that I know. Like my friend ஒரே ஒரு பொண்ணு கிட்ட தான் நான் சொன்னேன், அவளே வந்து like you, like that one impact, that small thing, it's just ஒரு பால் வச்சு குளிப்பாங்க, so that one thing, நீங்க சொன்னதுக்காக 5 பால் பாக்கெட் ஊத்தி குளிச்சா. So that like so many other people, there are so many other people in so many different ways that I've looked up to you and been like, Didi is doing this, maybe even I can do this. That is so cool. You should do it, and you should do it even better than Didi. That's how it should be. I wish everybody, whoever wants to be that, I wish you do it better than me, so that I can also live. No, I can live through you. Vicariously, I can live through you guys, and that's a nice thing, right? Didi is so cool. Didi is so cool, like number 1 fan. Thank you. நீங்க ஒரு ஆங்கரா இருந்துட்டு, there are so many people who like personally invested in you, like நீங்க ஒரு Q&A session பண்ணும்போது கூட it's so wholesome. நீங்க அப்படியே wholesome-ஆ எடுத்துட்டு போவீங்க, இந்த மாதிரி ஜாலியா எல்லார்கிட்டயும் நம்ம தெரிஞ்ச மாதிரியே பேசுவீங்க நீங்க. And like I feel like that's the connect that people have with you, like Didi நம்ம பொண்ணு, நம்ம எல்லா டிவி ஷோலையும் எல்லா சேனல்லையும் அவங்க வந்து she's just been that girl, she is that girl, she's the it girl. Thank you. நான் வந்து உங்ககிட்ட பேசணும் அப்படின்னு எப்பயோ நம்ம பிளான் பண்ணோம், and like and finally it happened. And for me it's such a moment where it's like
you know, this I will forever remember in my life. Thank you, darling. Thank you so much. Like actually, like speaking to you over here, like in real life, is so like எனக்கு அப்படியே வந்து மண்டல ஒரு 10 windows open பண்ணி வச்சிருக்கீங்க நீங்க. Thank you. It means so much to me. It makes me so happy. The little part of me where there's a teacher, you know, always finds so much of happiness and fullness when I speak to young people, and you know, when I'm able to connect with them, and some good if they can carry from this, you know, I'll be super happy. I'll be like, okay, colors, yalla, let's leave. I'm done. I'll be so happy with that. And like I always say, the best thing is you guys are yourself. Please be you and be happy. And beautiful face. Aka potato face. I have to say that, you know, you're doing a very good job. Thank you. You have your own style that is so nice. And I really appreciate it. And thank you for speaking to me. And I had a good time. And I want you to do that Colgate eyeliner for me. I bought everything. I literally valiki parichu. Because I really like that what she does. ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் கோடு போடுனா இங்கேருந்து அது அம்ச்சிக்கரை போயிடும். அதனால நமக்கு அது லைஃப்ல ஐலைனர் நிறைய பேருக்கு இப்போ நீங்கள் காஜல்லாம் போடணும், என்ன காஜல்லாம் அப்படி அப்பெல்லாம் இல்லை, காஜல் போட்டோன்னு வச்சுக்கோங்க அது எங்கெங்கேயோ போய் இப்படி ஆகிடும். அதனால அது கூட நம்ம பண்ணீங்கலாம் அழகா இவ்வளோ தூரத்துக்கு யூனோ டன் யோர் ஐலைனர். நம்ம என் கண்ணில் பாருங்க ஒன்றுமே இருக்காது, ஐலைனரே இருக்காது, ஏற்கனவே கொஞ்சம் டோரி கண்ணு அதில் வேற இது அப்படி சொல்லிட்டேன். அதனால அந்த வரைகிறதெல்லாம் நமக்கு வராது. பட் ஐ வாண்ட் யூ டு டூ something whatever you feel like doing. Done. For me. So thank you so much, ma'am, for coming again. My pleasure. Thank you so much. எனக்கு வந்து guys நான் என்னோட குஷியை நான் எப்படி சொல்றதுன்னு தெரியல. But that being said, thank you so much, ma'am, for coming. Thank you all for watching, and that's it for this video. I'll see you all in the next one. Bye. Thank you, ma'am. Thank you for coming.